भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे सुंदर नामरेश्य दृष्टा नक्षत्रे विजयश्री नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे विनय नामरेश्य विनायक नामरेश्य पुनर्सव नक्षत्रे आदित्य नामरेश्य गौतमस्य गोत्रोद्भवस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे मल्लिका नाम्याः पार्थ नामरेश्य अच्युत गोत्रोद्भवस्य राजेश नामरेश्य शशि नामरेश्य अजय नामरेश्य दिव्या नाम्याः मीनू नामरेश्य हरितस्य गोत्रोद्भवस्य शोभामूर्ति नामरेश्य कृष्णमूर्ति नामरेश्य गणेश मूर्ति नामरेश्य వాళ్ళని ఇక్కడ పిల్లలు సంకల్పం చేసుకుంటారు అరుణ్ నామరేశ్య इक्ष्वाकुल गोत्रोद्भवस्य रामचंद्र नामरेश्य कल्याणी नाम्याः रविचंद्र नामरेश्य अरुणा नाम्याः विवेक नामरेश्य मेघसाई नामरेश्य किरण नामरेश्य लक्ष्मी नाम्याः किमया नामरेश्य गोत्रोद्भवस्य अच्युत गोत्रोद्भवस्य राजेश नामरेश्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे गुरुवरन स्वामी नामरेश्य सह शशि नामरेश्य सह अच्युत गोत्रोद्भवस्य सह कुटुंबानां अच्युत गोत्रोद्भवस्य नेम मीनू बांगे नामरेश्य दिव्या नामरेश्य अजय नामरेश्य सह कुटुंबानां गंसित सह कुटुंबानां श्रीमानस्य गोत्रोद्भवस्य काश्यप गोत्रोद्भवस्य शतभिषा नक्षत्रे शांति नाम्याः विशाखा नक्षत्रे अनिल नामरेश्य मिथुनकुल गोत्रोद्भवस्य सुमन नामरेश्य श्वेता नाम्याः समर्थ नामरेश्य रवींद्रनाथ नामरेश्य सुजाता नाम्याः केसवल गोत्रोद्भवस्य मुरली नामरेश्य सुधा नाम्याः अथर्वा नामरेश्य आदित्य नामरेश्य आद्या नाम्याः सत्यकमल ऋषि गोत्रोद्भवस्य साई कुमार नामरेश्य श्रावणी नाम्याः विहान नामरेश्य राजमौली नामरेश्य सुजाता नाम्याः पवन कुमार नामरेश्य लहरी नाम्याः शिवगोत्रोद्भवस्य मुत्तप्पन नामरेश्य शांता नाम्याः पळनियप्पन नामरेश्य वल्लियम्मै नामरेश्य तुलसी नाम्याः मीनाक्षी नाम्याः शिवगोत्रोद्भवस्य चोक्कलिंगन नामरेश्य मुत्तलक्ष्मी नाम्याः शिवगोत्रोद्भवस्य गोविंदन नामरेश्य एलिजबेथ नामरेश्य कृष्णन नामरेश्य इंदिरा नाम्याः शिवगोत्रोद्भवस्य चंद्रशेखरन नामरेश्य अनुराधा नाम्याः भरत नामरेश्य कैलाश नामरेश्य सह कुटुंबानां सर्वेषाम् अस्मन्दने सेवाकर्तॄणाम् आगतानाम् अनागतानां कैङ्कर्यपराणां सह कुटुंबानां क्षेमास्थैर्याधैर्यपदवीर्याजरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाम्यमोक्ष चतुर्विधा फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी पूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं कल्पोक्तविधानेन यावच्छक्ति ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजाञ्च करिष्ये प्रथमं कलशाराधन पूजाञ्च करिष्ये कलशं गन्धपत्रपुष्पाक्षतैरप्यश्च कलशत्मुखैर्विष्णोर्घण्टैर्त्रसमाकृताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाकृताः कुक्षौ तु सागरात् सर्वे सप्तद्वीपे वसुन्धरः ऋग्वेदो रयजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः
अङ्गैस्तदैतात् सर्वे कलशाम्बोऽमिजमानदाः आयान्तदेव पूजाख्यं दुरितक्षयकारकः गङ्गे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु इमं मे वरुणस्पते हवपत्याय प्रणयात्रा भवत्सुराजके तत्कायादि ब्रह्मणा वन्दमानराजा आचैजमानो हविरभिः महेडमानो वर्णयः मातृगं दमान आदि प्रमोषे सकलतीर्थादिवृं वर्णं ध्यायामि देवात्मानं प्रोक्षणं कृत्वा मङ्गलद्रव्याणि प्रोक्षणं कृत्वा आत्मानं च प्रोक्ष सभाङ्गं शुचिः शेषजलं विसृज्येत् आदौ निर्विघ्नेन परिसमावाप्यर्थं महागणपतिपूजां च करिष्ये ओम गण एवरीबॉडी प्लीज प्रे महागणपति इन योर माइंड ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्त्रवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनश्वन्मन्नोतपस्येदसादनो एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात् अस्मिन् बिम्बे ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ भूर्भुवस्सुवः महागणपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि स्वागतं पादयोः पाद्यो वाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखेः आचमनं समर्पयामि अपरामि उपचारिकस्नानं समर्पयामि वस्त्र उपवेद आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि हरिद्राकुम सिन्दूरान् समर्पयामि गन्धद्वारान्तरादर्शान् नित्यपुष्टान् गणेशणे ईश्वरेकं सर्वभूतानां त्वामिहोपः परेष्ठिकं दिव्यपरिमलगन्धान्धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुम सिन्धूरान् समर्पयामि परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम एवरीबॉडी प्लीज रिपीट ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णिकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम बालचन्द्राय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम कुमारगुरवे नमः ओम ईशपुत्राय नमः ओम मूषिकवाहनाय नमः ओम सर्वसिद्धि प्रदायकाय नमः महागणपतये नमः नानाविध परिमल पत्रपुष्पं समर्पयामि धूपमाग्रापयामि जलन्ते दक्षिणहेरिहव्यः राजराज विराजो राजसुराजो राजराजे उद्वेभ्यच्चराजवेरो भक्तन्नरधर्मम अशोकश्च जीवनञ्ज दशोदश एकादशदीपं दर्शयामि ॐ भार्गवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं वत्तेन परं जरामि अमृतोपात्रणमति स्वाहा ॐ प्राणापानव्यानदानदपान ब्रह्मणे स्वाहा महागणपतये नमः कदलीफलं निवेदयामि मध्ये मध्ये पानिमस्तप्रक्षालनं पादप्रक्षालनं पुनराजमनीयं समर्पयामि पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भा नमः सुवर्णपुष्पदक्षिणान् समर्पयामि नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते हस्तलम्बोदराजरे कदन्दार विघ्नविनाशने वसुदाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमः आनन्द कर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि रक्षान् धारयामि नमस्करोमि एवरीबॉडी प्लीज रिपीट वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समर्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा विनायक नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय अविघ्नन्तु कुरु मे देव सर्वकारेषु जयप्रद महागणपतये नमः मनसा अभीष्ट प्रार्थनां समर्पयामि महागणपतये नमः आत्मप्रदक्षिण मनसाभीष्ट प्रार्थनां समर्पयामि पुनः प्राणानाजम्य श्री भगवदाज्ञया श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी व्रताचरण पूजांग ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजां च करिष्ये अवाहित महागणपतये नमः राजकमलास्थानं प्रदक्षिणापयामि
शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वेषां भक्तमहाजनानां महागणपति अनुग्रह प्रसाद फलसिद्धिरस्तु। सर्वेषां भक्तमहाजनानां महागणपति प्रसाद सिद्धिरस्तु। आदौ आदित्यादि नवग्रह आराधनमहं करिष्ये। प्रथमं सूर्यग्रह आराधनमहं करिष्ये। ओम मा सत्येन रजसा वर्तमानो निवेशन्न व्रतं वर्तञ्च हिरण्येन सुपदार्देन देवो जातिपवना विवश्चन् अग्नन्दोरं वृणीमहे होदारं विश्ववेरसम् अत्यरिक्नस्य सकृतं येषामेषे परिपरप्ररोणां जरत्पदा मृदत्विपदा निष्क्रेदोजं विघ्नजं भागमेरो राजत्पूरायमानतदन्तो अधिदेवता प्रत्यधिदेवतादैताय सूर्यग्रहमावाहयामि साङ्गं सायं दवानं दरक्तेदपत्नेदपुत्रादपौत्रास परिवारसमेतं सूर्यग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखीकरोमि। ओम आप्यायत्वसमे तथा विश्वदत्योमवृत्निजं बभावाजित्तदङ्गदे अप्समे सोमा ब्रवेदन्तर्विश्वाणि वेषज अग्निञ्च विश्वशम्भो मा पच्च विश्ववेषजीः गौरेर्मिमाय सरलानि दक्षत्ते कवरे त्रिपदे जातुष्पदे अष्टापरेणोपदे पुपूषे सहस्र अक्षरा प्रमे प्योपन्न साङ्गं दारं दपारं दरक्तेदपत्नेदपुत्रादपौत्राद परिवारसमेतं सर्वालङ्कारभूषितं चन्द्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखीकरोमि। ओम अग्निर्मोर्ध्वादिवक्कगस्पतिपृथिव्या अजम् अपाकं प्रेदाकं जरिन्वते श्योना पृथिवी भवाण्डक्षरारमेषणे यच्छानः सर्वसप्रदाः क्षेत्रस्य पदनावरिकं हिरेणे व्रियामसे गामट्वं पूरयित्वा सनो मृडादित्रहे साङ्गं दायं दपानं दरक्तेदपत्नेदपुत्रादपौत्र सपरिवारसमेतं दर्वालङ्कारभूषितं मतिदेवता पृथ्वीदेवतादैताय अंगारकग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम उत्पत्त्यक्वाग्ने प्रतिजागृह्येण पुष्टापूर्ते समुद्रजैराभजञ्च पुनः जीवान् मन्मादाकं दैत्वैरन्दवेदम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेदानितदेवदम् समोढपत्यवाकं दुरे विष्णोरराटपति विष्णो पृष्ठपति विष्णोष्णप्त्रे स्तो विष्णो शौरस विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा साङ्गं दानं दपानं दृक्तेदपत्नेदपुत्रादपौत्राद परिवारसमेतं सर्वालङ्कारभूषितं बुधग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखीकरोमि। ओम बृहस्पते अतिअदर्यो अर्हात्यमत्यपारिकृतवर्जनेषु यद्येते तपसत्तप्रदातरस्माचत्रविणं देहि चित्रम् इन्द्रपरत्वाहिवाहिलो ममदाचार्या देववस्सुरस्य तम प्रणेतेतपशौर्यशर्मन्नावासिन्ति कवयत्यज्ञाः ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् वसीमतः सुरजो वेन आवह समज्ञापमान्तविट्टादतश्चयो नमरदश्च विवह साङ्गं दारं दपानं दरक्तेदपत्नेदपुत्रादपौत्र सपरिवारसमेतं दर्वालङ्कारभूषितं देवता प्रत्यधिदेवतादैताय बृहत्परिग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखीकरोमि। प्रवशुक्राय मानवे परत्वम् अव्यपरिञ्जाग्नेतपूरं यो देव्याणि मानुषाजनकंसे अन्तर्विश्वानि विद्मनादिगादे इन्द्राणि मासुनाशोचपत्नी महमट्टवम् यक्षस्यापरञ्जनजलसामृदेवरिः इन्द्रं वो विश्वदस्प्रियवामहे दिनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः साङ्गं दारं दपानं दरक्तेदपत्नेदपुत्रादपौत्राद परिवारसमेतं सर्वालङ्कारभूषितम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवतादैताय शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। शन्नो देवेरविट्टर आपो भवन्तपीतरे शय्योरविट्रबन्धुनः प्रजापतेन त्वरेरान्यन्यो विश्वाजातानि परितो बभूव यत्कामास्तेजहमस्तन्नोस्तवयज्ञस्त्यामपतियोर्गेण इमं यमप्रस्तरमाभिषीदाङ्गिरो पितृभः संविधानः आत्मा मन्त्र आगमशत्वा वहन्तेन राजन्नविषा मादयत्वा साङ्गं दारं दपानं दरक्तेदपत्नेदपुत्रादपौत्र सपरिवारसमेतं दर्वालङ्कारभूषितम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवतादैताय श्रेष्ठग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम खजानश्चित्रापुपदोरे सदा व्रतस्य का कया व्रता आर्यङ्गो पृष्ठरक्रमे दशनं मातरं पुनः पितरं च प्रयञ्जुवः यत्ते देवेन्द्ररुद्रापवन्दारामक्लैवा स्वविदत्यम् इनन्देरत्वत्यां न्यायशो रमत्या तथा देवपितृभक्तप्रभुक्तः साङ्गं दायं दपानं दरक्तेदपत्नेदपुत्रादपौत्राद परिवारसमेतं दर्वालङ्कारभूषितम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवतादैताय राहुग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चेदं गृह्णन्नकेतवेशो प्रिया अपेशसे समुषत्प्रदायताः ब्रह्मा देवानां प्रविङ्गवीनार्हर्पुत्राणामैषो मृगाणां क्षेनो गृद्रानागं स्वतदर्पणानागं सोमः पवित्रमत्येतरेवन् स चैत्रचित्रं जतेन्द्रमस्मै चित्रक्षत्राचित्रं प्रचोदा
चंद्रम ब्रह्मवीरं बृहन्तं चंद्रचंद्राभिष्णुतेजवत्वा निदेवता प्रत्यदेवता देवताजा सांगं जारं दभानं दृक्तेदपत्नेदपुत्रादपौत्र सपरिवारमेनं दर्भालङ्कारभूषितं खेदग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखीकरोमि आदौ पञ्चलोकपालकाराधनमहङ्करिष्ये ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं प्रस्तात् विधीमतः वेन आवह समज्ञापमात्रविट्टादरत्यो नपरदत्तविवः ओं भूर्भुवस्सुवः वाणी हिरण्यगर्भमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि इदं विष्णुर्विदक्रमे त्रेदानिरदेवनं समूढभक्त्यभागं दुरे साङ्गं दानं दबानं दृक्तेदपत्नेदपुत्रादपौत्राद परिवारमेदं लक्ष्मीनारायणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अद्रुद्राय प्रदेदसे मेढष्टमाय दव्यसे पूजे मकन्दमकं व्रजे सांगं दानं दबानं दृक्तेदपत्नेदपुत्रादपौत्राद परिवारमेदं दर्भालङ्कारभूषितम् उमामहेश्वरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सात्याजनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् सांगं दानं दबानं दृक्तेदपत्नेदपुत्रादपौत्रा सपरिवारसमेतं दुर्गा परमेश्वरीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सपरिवारसमेतं महागणपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि पञ्चलोकपालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि आदौ दिक्पालक आराधनमहङ्करिष्ये ओम इंद्रं वो विश्वतस्परे हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः इंद्रं सुराधिपतिमावाहयामि अग्निं दोतं वृणीमहे होतारं विश्वेदसं अस्य यज्ञस्य सुकृतम् अग्निं तेजोधिपतिमावाहयामि इमयव प्रस्त्रमा वेदाङ्गिरपितृभिः संविधानः आत्मामन्त्र आकविषत्वा वन्देन राजन्नपजामादयत्वा एवं धर्माधिपतिमावाहयामि नित्य देवेन्द्रद्रावन्दारामक्रीवा सविदत्यं नन्देरत्पश्चाम्याशोरपत्या तदा देवपितृभक्तप्रमुक्तः नर्तं रक्षोधिपतिमावाहयामि मत्वायादि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशा आस्तेरमानो हविर्भिः महेडमानो वृणे पौत्रं दमान आदिप्रमोहे वर्णं जलाधिपतिमावाहयामि स्ववाय हृदष्टर्जामादरत्पुताम् आवात्यां वृणीमहे वाजं प्राणाधिपतिमावाहयामि सोमो देनकं दोमो अर्बन्दमाजं दोमो वीर्यं कर्मणं ददातु स्वाधन्यं मत्यं दवेदं पितृष्टमणं यो ददातु तस्मैः कुबेरं धनाधिपतिमावाहयामि ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे हस्वसदा शिवो ईशानं विद्याधिपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहिता पञ्चलोकपालका दिक्पालका आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि अर्घ्यं वाद्यम् आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकस्नानं समर्पयामि वस्त्रोपवीताभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि हरिद्रा कुङ्कुमसिन्दूरान् समर्पयामि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम नमः सूर्याय नमः चन्द्राय नमः अङ्गारकाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः शनैश्चराय नमः राहवे नमः केतवे नमः पञ्चलोकपालकाय नमः दिक्पालकदेवताभ्यो नमः आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि दिव्यरूपमाग्रापयामि जसन्ते रक्षणहेरिहव्यः इन्द्रो जरारे विराजो राजसुराजो राजरारे देभ्यस्तरातमेरो भग्नन्नरधर्मम अशोकश्चमक्षमावह जीवनञ्जरिजोदज अभाजा सपरिवारदेवताभ्यो नमः यथा भागधः कदलीफलं निवेदयामि ॐ वोर्ध्ववस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् वणवनव्यानुदानदान ब्रह्मणे स्वाहा कदलीफलं निवेदयामि मध्ये मध्ये पानयोस्तु प्रक्षालनं पादप्रक्षालनं पुनराजमनीयं समर्पयामि कर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि सर्वस्याप्त्यै सर्वचरित्यै सर्वमेव दैवते सर्वं जयति सपरिवारदेवताभ्यो नमानन्दकर्पूरनीराजनं दर्शयामि रक्षां धारयामि नमस्करोमि एवरीबॉडी प्लीज रिपीट नमः सूर्याय चन्द्राय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमो नमः आदित्यादि नवग्रह समेत पंचलोक पालक देवताभ्यो नमः अष्टदिक्पालक देवताभ्यो नमः मनसा अभीष्ट प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि श्रीमानस्य कुटुम्बानाम् आदित्यादि नवग्रह एनो शतपदने रत्नो शतुर्गण्ड पीडा परिहारोऽस्तु आदित्यादि
नवग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। आदौ श्री लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी व्रताचरण पूजाञ्च करिष्ये। फलपुष्पपत्रादीन् मण्डपम् अलङ्कृत्य तन्मध्ये तण्डुलं स्थापयेत्। तदुपरि चित्रवर्णे अष्टदलपद्मे लिखित्वा तन्मध्ये कलशं स्थापयेत्। वस्त्रानाजात्य तत्कलशान्तराले पञ्चवल्लभ स्वर्णरजत विष्णुप्रतिमान् गोदोमदान्यत्यो कलशं स्थापयेत्। तदा समाहितमनदत्तः श्री सत्यनारायण स्वामिन् ध्यात्वा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भोपयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं वीरगौरवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेदं पुण्डरीकाजदाख्यं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशङ्कचक्रं सकिरीटकुण्डलं सफेदवस्त्रं सरसीरुपेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभि कौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायाजाम्बारजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनवम्बुकश्याममायदाख्यमलङ्कृतं चन्दाननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रयेत्। ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रयसमन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं हरिं नीलवर्णं पीतवासं श्रीवत्सपदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यैरपि पूजितं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। Everybody please repeat. ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभा वर्णं हरिं नीलवर्णं पीतवासं श्रीवत्स पदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यै रपिपूजितम्। अस्मिन् कुम्भे अस्मिन् बिम्बे अस्मिन् चित्रपटे ओं भूः लक्ष्मी सत्यनारायणमावाहरामि। ओं भुवः लक्ष्मी सत्यनारायणमावाहरामि। ओं भुवः लक्ष्मी सत्यनारायणमावाहरामि। ओं भोर्भुवः लक्ष्मी सत्यनारायणमावाहरामि। स्थापयामि पूजयामि। लक्ष्मी सत्यनारायणस्वामिने नमः। स्थापयामि पूजयामि। अस्य श्री लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी देवता प्राणप्रतिष्ठापन महामन्त्रस्य ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरः उरुगजर्सामतर्वणदन्दागंसे प्राणशक्ति प्राणदेवता श्राम्बीजं श्रीं शक्तिः ह्रोङ्कीलकं मम श्री सत्यनारायण स्वामी प्राणप्रतिष्ठापन सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओं ह्रां अंगुष्ठाभ्या नमः। श्रीं दर्शनेभ्या नमः। ह्रूं मध्यमाभ्या नमः। श्रीं अनामिकाभ्या नमः। श्रीं गणेटिकाभ्या नमः। रः करतलकरपृष्ठाभ्या नमः। ह्रां हृदयाय नमः। श्रीं श्रुते स्वाहा। श्रीं शिकारे औषधे श्रीं कवचायकं स्वयं नेत्रत्रयाय औषधे यः अस्त्राजपदे भोट्भवत्परो इति दिग्बन्धः ध्यानम् आम्बोरे तपोतोलसरोजरारूढाग्राब्जे आयङ्गोदण्डविक्रमणिगणविप्राणां तेन वक्षोराट्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरे प्राणशक्तिप्राणः। ओं ह्रां ह्रीं ह्रों क्लों याराळाभाषेषादाहांसः श्रीलक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी प्राणः मम प्राणः। श्री सत्य लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी जीवः मम जीवः वागुच्छ्वास निश्वास रूपेण अस्मिन् कलहेन अस्मिन् चित्रपटेन अस्मिन् बिम्बेन सुगन्धिरञ्जिष्टन्तु स्वाहा। Everybody please repeat. स्वामिन् सर्व जगन्नाथ यावत् पूजा अवसानकं तावत् प्रीतिभावेन कुम्भेऽस्मिन् चित्रपटेऽस्मिन् बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। स्थापितो भव अवकुण्डितो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव शान्तो भव मम सर्व अभीष्ट फलप्रदो भव। यावत् प्रीतिभावेन अस्मिन् कलशाभ्यां ध्रुवन्दे राजावरुणो ध्रुवन्दो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निर्धारयदान् ध्रुवं ध्रुवं लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः। प्राणप्रतिष्ठापन मुहूर्त शुभ मुहूर्तो अस्तो अदा पूर्वद्वारे द्वारट्टुगे नमः जया नमः विजया नमः दक्षिणद्वारे द्वारट्टुगे नमः नन्दाय नमः सुनन्दाय नमः
पश्चिमद्वारे त्वारट्टुके नमः बलाय नमः प्रबलाय नमः उत्तरद्वारे त्वारट्टुके नमः कुबलाय नमः कुबलाक्षाय नमः तन्मध्ये सत्यनारायणस्वामिने नमः द्वारपालकपूजान् समर्पयामि ओम अतः पीठपूजान् करिष्यादारिक्ते नमः कूर्मा नमः दक्षिणक्षिरोदशे नमः सिंहा नमः सिंहासनाग्ने कोणे कूर्मा नमः नैऋत्यकोणे ज्ञानाय नमः वायव्यकोणे वैराग्याय नमः ईशान्यकोणे ऐश्वर्याय नमः पूर्वदिशे धर्माय नमः दक्षिणदिशे ज्ञानाय नमः पश्चिमदिशे वैराग्याय नमः उत्तरदिशे ऐश्वर्याय नमः पीठमध्ये मूलाय नमः नालाय नमः पत्रेभ्यो नमः केसरेभ्यो नमः कर्णिकामध्ये संसत्ताय नमः रम्रसे नमः रम्रवसे नमः सूर्यमण्डलाय नमः सूर्यमण्डलाधिपतये ब्रह्मणे नमः सोममण्डलाय नमः सोममण्डलाधिपतये विष्णवे नमः विष्णुमण्डलाय नमः विष्णुमण्डलाधिपतये ईश्वराय नमः मध्ये सत्यनारायणस्वामिने नमः पीठपूजान् समर्पयामि ओम इन्द्राय नमः अग्ने नमः यमाय नमः नृताय नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः सत्यनारायणस्वामिने नमः द्वारपालकपूजान् दिक्पालकपूजान् समर्पयामि नानारत्नैः समायुक्तं स्वर्णतेरपराजितम् आसनं देवदेवेशा प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् सत्यनारायणस्वामिने नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि नारायण नमस्तेऽस्तु नरकारणतारक ग्रहाणं वाद्य सत्येषा मम सौख्यं विवर्तते सत्यनारायणस्वामिने नमः वाद्यं वाद्यं समर्पयामि व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय ऋषिकपतये नमः मया निवेदितो अवर्त्यावर्त्यार्त्यं प्रतिगृह्यताम् सत्यनारायणस्वामिने नमः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मन्दाकिन्याचत्वारे सर्वपापहरणम् तदिदं कल्पितं देवा सम्यक् आचमनीयं प्रभो सत्यनारायणस्वामिने नमः मुखेः आचमनं समर्पयामि हरिक्षीरकृतो वेदं शक्तं मधुसन्मिदं मधुवर्कं ग्रहाणेन सच्चिदानन्दविग्रह लक्ष्मी सत्यनारायणस्वामिने नमः मधुवर्कं समर्पयामि मधुवादारुदाय देवरक्षरन्दसिन्धवः मात्वीर्णतन्दोषधि मधुनक्तमदोषधि मधुवक्त्वात्रिभगं मृदः मदाढ्यारस्तनपितावधर्मान्नो वनस्पतिर्मद्भाग अस्तु सूर्याः लक्ष्मी सत्यनारायणस्वामिने नमः मधुभक्तं समर्पयामि स्वामिनः लक्ष्मी सत्यनारायणस्वामिने नमः इदं स्नानासनमङ्गीकुरुष्व इति भगवन्तं विज्ञाप्याम् ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देव इन्द्रस्तवे महेवप्रमेरे भगवन् स्नानासनमङ्गीकुरुष्व इति भगवन्तं विज्ञाप्याम् ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद समोऽहं विश्वतो वृत्वान् मत्यदक्षर्दशान्गलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्छभव्यं लामृतस्तस्येषानः हिरण्येनातिरोहते एदावानस्य महिमा अदोऽध्यारागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे पादोऽर्थवदयत्पुरुषः पादोऽद्येह भवात् पुनः ततो विश्वं यक्रामद साधनानशने अभे तस्माद्भिराडजायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्यरच्यत पश्चाद्भो विमदोत् पुनः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमदन्मत छन्दो अस्यासीराज्यं रेष्मयज्मशरत्तविः सप्ताद्यासन्परिदरः त्रिसप्तः सनिदः कृताः देवायत्यज्ञं तन्वानाः अवत्तन् पुरुषं वरं मय्यज्ञं वर्षति प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवायजन्त साध्यारुषजश्चरेत् तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः रथः सामानजग्नरे सन्दाकं जग्नरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्व अजायन्त ये गेरोपजाततः गावो हजग्नरे तस्माद्ध्यादा अजावजः यत्पुरुषं यदतुः परिधाप्यकल्पयन् मुखं किमत्यको बाहो तावौरोपादावच्छेद ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पुरोदरत्यजत्वैष्यः पत्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं श्रेष्णाढ्यौतमवर्तत पद्भ्याम्बोमित्विषश्रोत्राद तदा लोकाकम्मकल्पयन् वेदाः वेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तुपारे सर्वाणि रूपाणि विदिक्षतीरः नामानि कृत्वा विवदन्निदास्ते धाता पुरस्ताद्यपदातहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिशस्त्रश्रः
त्वमेवं विद्वानमृतः भवरे नान्यः स्पन्दा अजनाधिपत्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि सर्वाणि प्रथमान्याहन् ते हनागं महिमानः सदन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्बोधः पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तदानि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेरे तत्पुरुषस्य विश्वमाजानवक्रे वेदाह वेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तपसः परस्तात् त्वेवं विद्वानमृता ह्य भवरे नान्यः स्पन्दा विद्यते जनाय प्रजापतिस्तरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् परीचीनां पदमिच्छन्ति वेदतः यो देवेभ्यः आदपते यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मणे रजं ब्राह्मन् जनजन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यद्दैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्मषे हरेश्च लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनोर्व्याप्तम् इष्टं मनिषाण अवं मनिषाण सर्वं मनिषाण ॐ दक्षय्योरावृणीमहे घातं यज्ञाय घातं यज्ञपतः दैवीः स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्दिगारुवेशजं शन्नो हस्तद्विपदे सञ्जदुष्पदे ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै एतद्विनावतीरमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः अवाहिता लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः फलपञ्चामृतस्नानं समर्पयामि फलपञ्चामृतस्नानानन्तरे वस्त्रार्थे अक्षतान् समर्पयामि ॐ अभिवस्त्राः सुसमानाः अभिचन्द्रा दिव्यसोमाः लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः वस्त्रार्थे अक्षतान् समर्पयामि आजने दे पराजने दूर्वारोहन्त पुष्पिणे सदाष्टपुण्डरीकाणि समुद्रस्थगृह इमे आभरणं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेजः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमर्क्रियं प्रतिमञ्जशुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि श्रीगन्धचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यै सुमनोहरं विलेपनं गुरुश्रेष्ठा प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यता चरित्राचूर्णं समर्पयामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते सत्यनारायण स्वामिने नमः हरिद्रा कुङ्कुम सिन्धूरान् समर्पयामि मल्लिकादिषु गन्धीनि मालिक्यानि नवे प्रभो मया हृदानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यता पुष्पमालिकान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः नानाविधा परिमळ पत्रपुष्पाणि समर्पयामि अदाङ्गपूजाञ्च करिष्ये ॐ सत्यदेवाय नमः ॐ पादौ पूजयामि सत्यात्मने नमः ॐ गुल्मं पूजयामि सत्यनिधये नमः ॐ जानिनं पूजयामि सत्यसङ्कल्पाय नमः जन्मो पूजयामि सत्यदेशाय नमः पुरं पूजयामि सत्यरूपाय नमः उक्ष्यं पूजयामि सत्यदेव्याय नमः जगनं पूजयामि सत्यवटवे नमः कण्ठौ पूजयामि सत्यशर्मा नमः श्रोत्रं पूजयामि सत्यपूर्णाय नमः नेत्रं पूजयामि सत्यौषधाय नमः भ्रुं पूजयामि सत्यानन्दाय नमः भ्रूमध्यं पूजयामि सत्यौषधे नमः ललाटं पूजयामि सत्यग्रहरूपिणे नमः शिरौ पूजयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वाङ्गपूजान् समर्पयामि अथ पुष्पपूजां करिष्ये सत्यदेवाय नमः चम्पकापुष्पं समर्पयामि सत्यात्मने नमः ॐ जाजे पुष्पं समर्पयामि सत्यनिधये नमः कल्लारपुष्पं समर्पयामि सत्यसङ्कल्पार्जनमागतपत्रपुष्पं समर्पयामि सत्यदेशाय नमः कमलपुष्पं समर्पयामि सत्यरूपाय नमः मल्लिकापुष्पं समर्पयामि सत्यदेव्याय नमः सेवन्तिकापुष्पं समर्पयामि सत्यवर्माय नमः इरवन्तिकापुष्पं समर्पयामि सत्यधर्माय नमः माधवीपुष्पं समर्पयामि सत्योदराय नमः इरवन्तिकापुष्पं समर्पयामि सत्यरीशाय नमः गिरिकर्णिकापुष्पं समर्पयामि सत्यनन्दाय नमः देवदारपुष्पं समर्पयामि सत्यवटवे नमः सुगन्धराजपुष्पं समर्पयामि सत्याग्रहरूपिणे नमः अर्कपुष्पं समर्पयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः पुष्पपूजान् समर्पयामि अथ
पत्रपूजां जगरिष्ये ओम सत्यदेवाय नमः ओम तुलसी पत्रं समर्पयामि सत्यात्मने नमः ओम जाजी पत्रं समर्पयामि सत्यविभवे नमः ओम चंपका पत्रं समर्पयामि सत्यसंकल्पाय नमः बिल्व पत्रं समर्पयामि सत्यदेशाय नमः दूर्वायुक्म पत्रं समर्पयामि सत्यादेशाय नमः सत्यरूपाय नमः सेवन्तिका पत्रं समर्पयामि सत्यसेव्याय नमः मरुगपत्रं समर्पयामि सत्यौषधाय नमः सुगन्धराज पत्रं समर्पयामि सत्यौषधाय नमः मल्लिका पत्रं समर्पयामि सत्यशौर्याय नमः मलगापत्रं समर्पयामि सत्यनन्दाय नमः वटपत्रं समर्पयामि सत्यौषधाय नमः कमलपत्रं समर्पयामि सत्यग्रहरूपिणे नमः वेणुपत्रं समर्पयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः पत्रपूजां समर्पयामि नामपूजां जगरिष्ये ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय पद्मनाभाय दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम रक्षराय नमः ओम नारदमाय नमः ओम अर्चुनाय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम भयेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम मत्स्याय नमः कूर्मान् वराहाय नमः ओम नारसिंहान् वामनान् परशुरामान् रामान् कृष्णान् बौद्धान् कल्कने नमः ओम सत्यनारायण स्वामिने नमः कामपूजां समर्पयामि यदा लक्ष्मी पूजां जगरिष्ये ओम महालक्ष्मी नमः ओम कमलायै नमः ओम पद्मासनाय नमः सौम्याय नमः चण्डिकाय नमः नगाय नमः रमाय नमः ओम पीताम्बरधराय नमः दिव्यगन्धानलेपनाय नमः हरिप्रियाय नमः इन्द्राण्ये नमः ओम लोकमात्रे नमः मंगलदेव्ये नमः भाग्याय नमः क्षीरसागरकर्णिकाय शुभदायै नारायण्ये नमः ओम दैत्यदर्पहन्त्रे नमः ओम सुरासुरपूजिताय नमः महालक्ष्मी नमः लक्ष्मी पूजां समर्पयामि नारायणाय नमः ओम नरानच्युतानादिपत्यन्ति शून्यान् विद्महे नमार्गे नमः सृष्टिस्थितिसंहारकान् दामोदराय नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः प्रथमावरणपूजां समर्पयामि ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्वणवेदाय नमः अग्निमण्डलाय नमः सूर्यमण्डलाय सोममण्डलाय सत्यनारायण स्वामिने नमः द्वितीयावरणपूजां समर्पयामि केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः माधवाय गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय त्रिविक्रमाय नमः श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय पद्मनाभाय दामोदराय नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः तृतीयावरणपूजां समर्पयामि आदित्याय नमः चन्द्राय नमः अंगारकाय नमः ओम बुधाय नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः श्रेष्ठराय नमः राहवे नमः केतवे नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः चतुर्थावरणपूजां समर्पयामि इन्द्राय नमः अग्ने नमः ओम शिवाय नमः ओम नरदय नमः वाजपेयी कुबेराय ईशानाय नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः पंचमावरणपूजां समर्पयामि मेषाय नमः वृषभाय नमः मिथुनाय नमः खड्गाय नमः सिंहाय नमः कन्याय नमः तुलाय नमः वृश्चिकाय धनस्ये नमः कराय कुम्भाय मीनाय सत्यनारायण स्वामिने नमः षष्ठमावरणपूजां समर्पयामि ब्राह्मणे नमः हरिवर्गे कुमार्गेण वैष्णव्येन वाराह्येन इन्द्राण्येन चामुण्डाय नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः सप्तमावरणपूजां समर्पयामि मत्स्यान् कूर्मान् वराहान् नारसिंहान् वामनान् परशुरामान् रामान् कृष्णान् बौद्धान् कल्कनेन् सत्यनारायण स्वामिने नमः अष्टमावरणपूजां समर्पयामि ओर्चुदाय पुङ्गणामरेशेन प्रतिष्ठायामस्यां शुभदिनौ श्रीभगवदाज्ञया श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी पूर्ण अनुग्रह प्रसादार्थम् अष्टोत्तरशतद्रव्यनामार्चनं करिष्ये ओम सत्यदेवाय नमः ओम सत्यात्मने नमः ओम सत्यभूताय नमः ओम सत्यपुरुषाय नमः ओम सत्यनारायणाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्ययोगाय नमः ओम सत्यज्ञानाय नमः ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः ओम सत्यनिधये नमः ओम सत्यसम्भवाय नमः ओम सत्यप्रभवे नमः ओम सत्यैश्वराय नमः ओम सत्यकर्मणे नमः ओम सत्यपवित्राय नमः ओम सत्यमङ्गलाय नमः ओम सत्यगर्भाय नमः ओम सत्यप्रजापतये नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः ओम सत्यसिद्धाय नमः सत्याच्युताय नमः ओम सत्यवीराय नमः ओम सत्यभूताय नमः सत्यधर्माय नमः ओम सत्यग्रजाय नमः ओम सत्यसन्तुष्टाय नमः ओम सत्यवराहाय नमः ओम सत्यनारायणाय नमः ओम सत्यपूर्णाय नमः ओम सत्यौषधाय नमः ओम सत्यशाश्वताय नमः ओम सत्यप्रवर्धनाय नमः ओम सत्यविभवे नमः ओम सत्यज्येष्ठाय नमः ओम सत्यश्रेष्ठाय नमः ओम सत्यविक्रमणे नमः ओम सत्यधन्वने नमः ओम सत्यमेधाय नमः ओम सत्यधीशाय नमः ओम सत्यप्रतवे नमः ओम सत्यकालाय नमः ओम सत्यवत्सलाय नमः ओम सत्यवत्सवे नमः ओम सत्यमेघाय नमः ओम सत्यरुद्राय नमः ओम सत्यब्रह्मणे नमः ओम सत्यमृताय नमः ओम सत्यवीराङ्गाय नमः ओम सत्यचतुरात्मने नमः सत्यलोकाय नमः ओम सत्यसुक्षये नमः ओम सत्यचिताय नमः सत्येन्द्रगाय नमः सत्यशङ्कराय नमः ओम सत्यस्वर्गाय नमः सत्यनियमाय नमः सत्यवेदाय नमः ओम सत्यवेद्याय नमः ओम सत्यपीयूषाय नमः ओम सत्यमायाय नमः ओम सत्यमहिमाय नमः ओम सत्यसुरानन्दाय नमः ओम
सत्यसागराय नमः सत्यतपसे नमः सत्यसिंहासनाय नमः सत्यमृगाय नमः सत्यलोकपालकाय नमः सत्यसिद्धाय नमः सत्यौषधाय नमः सत्यदिक्पालकाय नमः सत्याधनोर्धराय नमः सत्याम्बुजाय नमः सत्यवाक्पराय नमः सत्यगुरवे नमः सत्यन्यायाय नमः सत्या साक्षिणे नमः सत्या संप्रदाय नमः सत्या संप्रदाय नमः सत्यवाक्पराय नमः सत्यवाजिवे नमः सत्यशेखराय नमः सत्यनन्दाय नमः सत्यधीरजाय नमः सत्यश्रीपादाय नमः सत्यगुक्ष्याय नमः सत्योदराय नमः सत्यादराय नमः सत्यकमलाय नमः सत्यनलाय नमः सत्यहस्ताय नमः सत्यभावे नमः सत्यमुखाय नमः सत्यधर्मश्राय नमः सत्यनाशिकाय नमः सत्यश्रोत्राय नमः सत्यचक्षुषाय नमः सत्यशिरसाय नमः सत्यमुखडाय नमः सत्यपरायणाय नमः सत्योदाय नमः सत्यश्रीवल्लभाय नमः सत्यगुप्ताय नमः सत्यपुष्कराय नमः सत्यधर्मश्राय नमः सत्यभामारदाय नमः सत्यग्रहरूपिणे नमः सत्यप्रहरणाय नमः सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः अष्टोत्तर शतदिव्य बलिपूजां समर्पयामि इष्टकाम्यार्थफलसिद्धिरस्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु ओम श्रीर्मा ओम प्रकृतेर्मा विकृतेर्मा विद्यार्मा सर्वभूतहितप्रदान श्रद्धानभूत्येन्द्रभ्येन परमात्मिकान् वाचेर्मा ओम पद्मालकार्मा ओम पद्मांसुरेन् स्वाहान् सुरान् सुरान् धन्यान् हिरण्मयेन् लक्ष्मीर्मा ओम नित्यपुष्टेर्मा ओम विभावर्गेर्मा ओम आदित्येर्मा ओम दीप्तेर्मा ओम दीप्तार्मा ओम वसुधार्मा ओम वसुधारणेर्मा ओम कमलान् कान्तान् कामाक्षेर्मा ओम क्रोधसम्भवान् ओम अनुग्रह प्रधानमावं बुद्धानमावो अनगान हरिवल्लभान लोकान प्रधान दीप्तानमावो दीप्तान लोकलोकमनाशे निर्मलज्ञान करुणान लोकमात्रमावो पद्मप्रियानमावो पद्महस्तानमावो पद्माक्षेनमावो पद्मसुन्दर्गेन पद्मोत्तवान पद्ममुखेन पद्मनाभप्रियानमान पद्ममालाधरान देव्येन पद्मनेन पद्मगन्धरेण पुण्यगन्धान प्रसन्नानमावो प्रासादाभिमुखेनमावो प्रभानमावो चंद्रवदनार्मावं चंद्रान् चंद्रसहोदर्गेन् चतुर्भुजान् चंद्रोपान् इन्द्रान् इन्द्रशीतलान् आह्लादरण्येर्मावं पुंसेर्मावं दारिद्र्यनाशनेन प्रीतपुष्करणेन शान्तान् शुक्लमाल्याम्बरान् श्रगेन भास्कर्गेन बिल्वनल्यान् वरारोहान् यशस्विन्येन वसुन्धरानुदानगान् हरणेन हेमारणेन्द्रदान्यकरेण दद्देन् स्त्रैण सोमृपप्रदान् रपवेल्परकदनन्दान् वरलक्ष्मीन् वसुप्रदान् समुद्रतनयान् जयान् मङ्गलान् देव्येन मावम् विष्णु वाक्षास्थलस्थितान्मावं विष्णुपत्नीर्मा प्रसन्नाक्षेर्मावं नारायण समाष्टदान दारिद्र ध्वंसनेन देव्येन्द्रवो भद्रवारण्येन नवदुर्गान महाकाल्येन ब्रह्म विष्णु शिवात्मकान्द्रकालज्ञान सम्पन्नान्मावं नमामि भुवनेश्वरेर्मावं श्रीं श्रीगेर्मावं निम्नीलान्मावं गाङ्गोधान्मावं सर्वालङ्कारभूषितारा सकल साम्राज्य महालक्ष्मी नमः कुंकुमार्चन पूजां समर्पयामि इष्टकाम्यार्थफलसिद्धिरस्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु सत्यारेण आशिषत्सन्ध्वाकल्पान्तर वंशाभिवृद्धिरस्तु सर्वेषां भक्तमहाजनानां लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी पूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु ओम दशाङ्गलङ्गकलं दोपं सुगन्धं च मनोहरं कपिलाकृतसंयुक्तं दोपारं प्रतिगृह्यताम् धोर्वदोर्वन्दं दोर्वाम् अस्मन् देवानामसि देभ्यत्रानवेरो भक्तन्निरधर्मम अशोकस्य मख्यमावह जीवनं च दिशो दिशा एवारद्वीपं दरुषयामि हरिः ओम् अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजो उदाहारकं रत्नरारवं हरिः ओम् जयत्वोर्वाजवस्तो वाजवस्तदेवो वत्सविदा प्राप्रगतस्प्रेष्टतमाय कर्मण आप्याजत्वभक्ति अदेव वाघवोड्यस्पदे पजत्पदे प्रजापतेरणमेवायक्ष्मामावस्तेर ईशतमाकसकं जोर्द्रस्य हेरः परिवो वृणक्तद्रवास्मिन् गोपरोऽस्यार्बह्वेर्यजमानस्य पशोन्वाहे हरिः ओम् अग्निहारारवीतरे गृणानो हव्यरारः निहोदा सत्यपरीषे हरिः ओम् शन्नो देवेर्वट्टर आपो भवन्तपीतरे शय्योरवित्रबन्धनः ओमित्यग्रे व्याहरेर् तमजिति पश्चात् नारायणायेत्यपनश्चात् ओमित्येकाक्षरं नमैरित्वेऽक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि येरद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं परमत्येरे अनवद्ब्रवः सर्वमाचरेते विन्नरे प्राजापत्यं राजस्फोरिङ्गोपत्यं ततोऽमृतत्वमश्नुते य एवं वेद इत्योपनिषद
राजाधिराजाय प्रसक्षसारिणे नमाव्यं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाङ्गामकामारिमक्षो कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु मेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि अतनैवेद्यम् ॐ भार्गवत्सवः अक्षविदर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः पञ्चफलं कदलीफलं निवेदयामि काश्मीरफलं मधुरफलं निवेदयामि राजाफलं निवेदयामि नारङ्गफलं निवेदयामि पूगीफलं समर्पयामि आवाहित सत्यनारायण स्वामिने नमः सवादपक्षं निवेदयामि ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः सवादपक्षं निवेदयामि मध्ये मध्ये पाणिमस्तु प्रक्षालनं पादप्रक्षालनं पुनराजमनीयं समर्पयामि पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि नीराजनो दरुषयामि ॐ साङ्ग्रहण्यस्त्यायजते शिवाङ्गं सन्दन्नानेदे द्वादशरत्ने रशना भवते द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मां देववदे ऊर्ध्वे पञ्जाः ऊर्ध्वमेवावरुन्धे चित्तानक्षत्रं भवते चित्तं वाहेतत्कर्म यदस्वमेध समृद्ध्यै जय बोलो सत्यनारायण स्वामी भगवान की everybody please repeat त्याजेत सत्यं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभ वर्णं हरिं नीलवर्णं पीतवासं श्रीवत्स पदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यै रपिपूजितं सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभं लीलया विभं विश्वं विततं येन तस्मै नमो नमः यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मा पापसम्भव त्राहि मा कृपया देव शरणागत वत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षो सत्यनारायण रक्ष रक्षो सत्यनारायण लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः आत्म प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि everybody do namaskaram and sit down ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः श्री लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी व्रताचरणाङ्ग व्रतकथा प्रारम्भः प्रथमोऽध्यायः Sri Satyanarayana story, chapter 1. Shaunika and 88,000 rishis assembled at the forest of Naimisharanya and asked Maharshi Sutta, the narrator of Purana, "O Maharshi, please tell us how mankind can attain salvation." Maharshi Sutta replied, "Even Narada Muni
had asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. Let me repeat what Lord Vishnu told Narada. Please listen carefully. Narada, during one of his regular journeys to various worlds, came to the earth. There he saw people suffering as a result of their past deeds. To remove their suffering and offer salvation, Narada traveled to Vishnuluka and found Lord Vishnu, adorned with conch, chakra, gada, and lotus in his four hands and garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of destitute and trouble, I surrender thy feet. Lord Vishnu greeted Narada and asked, Tell me what you want and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagwan, people on earth are suffering in many ways as a result of their past sinful deeds. Please bestow thy grace and reveal to me as to how they can be helped. Lord Vishnu replied, mankind can rid itself of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, wealth in this life, and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu. O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja you have just mentioned and how and when to perform it, and who has performed it before. Lord Vishnu answered, the puja can be performed on a full moon day. One must invite his friends and relatives and perform the puja with devotion, offering fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to God. After the puja is completed, he must read the story of Lord Satyanarayana and then distribute prasadam to everyone. The puja thus performed will bring fulfillment of one's wishes, particularly in Kali Yuga. This puja can bring contentment. Chapter 2. Maharshi Suta continued, addressing the assembled rishis. O rishis, I will now tell you who have all performed the Satyanarayana Vrata in the past. Once there lived a poor Brahmin in a beautiful city of Kashi. Plagued by acute hunger, he used to wander about in search of food. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, Friend, why are you wandering aimlessly? The Brahmin replied, Sir, I am a very poor man, unable to bear the pangs of hunger. I beg for alms. So if you know a way out of his misery, please tell me. Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, O Brahmin, Lord Satyanarayana grants the wishes of all his devotees and removes their sorrows. So you should perform puja, his puja, and reap its benefit. Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayana Vrata to the Brahmin and disappeared. The poor Brahmin resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning, went to beg for alms, in his mind fixed on only one thing, namely the puja. That day he got a lot of money with which he bought fruit, milk, curd, honey and performed the puja with his friends and relatives. With Lord Satyanarayana's grace, he shed his poverty and lived a contented life. Every month on full moon day, he performed the puja and finally attained moksha, salvation. Maharshi Suta continued. One day, this Brahmin from Kashi was observing Satyanarayana Vrata. A woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin perform the puja, the woodcutter inquired about the puja. The Brahmin, who had been bestowed with Lord Vishnu's grace, spoke. This is called Satyanarayana Vrata. One who observes the Vrata will be blessed by the Lord. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad, and that was offered and went his way. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the vrata with whatever he was going to earn by selling firewood that day. He went to that part of the city where rich people lived, sold the firewood, made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter brought bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey and wheat flour and performed the Satyanarayana Puja with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enough wealth, lived comfortably and finally attained moksha. Chapter 3. Maharshi Suta continued, O best of ascetics, I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by the name of Ulkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and offer gifts to the Brahmin. His lotus-faced wife was a poor pious woman.
One day the royal couple were performing Satyanarayana Puja at the banks of river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, the Sadhu stopped by, got off and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing at such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Lord Almighty Satyanarayana. On hearing this, the Sadhu spoke humbly, O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata as I too have no children. The king told him all the details. The Sadhu returned home and with great joy told his wife that they should perform Satyanarayana Puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. By divine grace, the Sadhu's wife, Lilavati, soon conceived and in due course gave birth to a beautiful girl who was named Kalavati. One day, Lilavati reminded her husband of his promise to perform Satyanarayana Puja. Sadhu told us that he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of the messengers found a good-natured and handsome boy in a Vaishya family from Kanchannagar. Sadhu found a boy suitable match for his daughter and celebrated her marriage with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana Puja and the Lord placed a curse on Sadhu. Then one day, Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in Ratnapur, which was ruled by King Chandraketu. During this time, he was in Ratnapur. Some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldier followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had dropped near the Sadhu and his son-in-law and escaped. Finding the things of the king's treasure near the Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers thought they were the thieves and arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be changed and thrown into prison. Because of Lord Maya's, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise. Lord Satyanarayana's curse did not spare even the Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Lilavati lost everything. One day Kalavati was very hungry and went out of the house. She wandered here and there and stopped at a house where Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at the place until the puja was finished, ate the prasad that was offered. When she reached home, it was very late in the night. Lilavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Katha in somebody's house. Lilavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe the Satyanarayana Vrata herself. She collected all her relatives, friends, prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Lilavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dreams and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Satyanarayana warned that his kingdom, wealth and children would all disappear. Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered the Sadhu and his son-in-law to be released and brought before him. The latter were frightened and stood before the king with bowed heads. King talked to them gently and said, "You have suffered greatly because of your fate, but now there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes, gifts, and bade them goodbye. Chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homewards. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident, appeared before the Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things? We do not have anything valuable in the boat except leaves and creeper plants." Whereupon Lord Satyanarayana replied, "O Sadhu, so be it." The god then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went into his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with leaves and creepers, just as he had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but was revived by his son-in-law who spoke, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let us go to him and ask for his forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating.
They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by the sadhu's devotion, the Lord said, Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and again. On hearing this, Sadhu prayed to God, O Lord, even Brahma and other devas drowned in your Maya cannot comprehend your various forms completely. How can I, with my limited ability, comprehend your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me. Upon hearing this, the god was pleased and granted his wishes by restoring his merchandise in the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homewards. On reaching their hometown, they sent a message they sent a messenger to their wives to inform them of their safe arrival. At that time, Lilavati and Kalavati were performing Satyanarayana Puja. Lilavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then turned to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of her angered Lord Satyanarayana. He caused the boat and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at loss to know what to do. Thinking that it was Lord Satyanarayana's Maya, he announced to everybody that he would perform Satyanarayana Puja and prayed to Lord Satyanarayana again and again. At this, Lord Satyanarayana, the savior of sinners, was very pleased and said, O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her haste to see her husband, and so I made him him and the boat disappear. Let her go home and take the prasad and then return. On hearing this, Kalavati rushed home, ate the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband and the boat. Then Sadhu returned home happily with his relatives, performed Satyanarayana Puja on every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Chapter 5. Maharshi Sutta continued. Once there was a king called Tungadvaja who underwent a lot of misery because he refused to the Satyanarayana Prasad. One day, after hunting, he was resting under a tree. Cowherds were happily performing Satyanarayana Puja nearby. The king in vanity refused the prasad they offered. When he reached this place, he found that his kingdom, all his sons, his wealth, and everything had disappeared. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the cowherds, prostrated himself before Lord Satyanarayana, and performed the puja with great devotion. The Lord showered the blessing, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after his death. Maharshi Sutta said, O holy man, I have narrated to you Satyanarayana Vrata, which was originally told by Lord Vishnu to Narad Muni. By observing this Vrata, mankind can attain salvation in this Kali Yuga. Observance of this Vrata can lead to gratifications of one's wishes. Thus ended the narration of Maharshi Sutta, after which Shaunaka and other rishis returned to their respective places. Bolo Shri Satyanarayana Maharaj ki jai. ॐ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः पञ्चमोऽध्यायाङ्ग पञ्चफलं निवेदयामि तुळीफलताम्बूलं समर्पयामि जय बोलो सत्यनारायण स्वामी भगवान की श्री लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः पञ्चमोऽध्यायाङ्ग आनंद कर्पूर मंगल नीराजनं दरुषरामि ओम सांग्रहण्यस्याजते हिमाञ्जरदारुं सन्दन्नानेति द्वादशरत्नेरहना भवति द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरमेव वरुन्धे मां देववदे ऊर्ध्वैवन्द्याः ऊर्ध्वमेव वरुन्धे चित्तानक्षत्रं भवति चित्तं वा हेतत्कर्म यदत्वमेतत्समृद्धि लक्ष्मी सत्यनारायणस्वामिने नमः आनन्दकर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि रक्षान्धारयामि नमः करोमि
राजाधिराजार प्रसज्ञ साजिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामारमक्ष्यो कामेश्वरो वै श्रवणो ददातो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि अवाहिता लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः सुप्रीता सुप्रसन्न वरदा भवन्तु लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी सुप्रीता सुप्रसन्न वरदा भवन्तु छत्रं समर्पयामि रामं वीर्यामि रत्नं दर्शयामि गीतं द्रावयामि आन्दोलकम् अश्वारोहणं गजारोहणं ध्वजारोहणं नमस्तराजोपचार भक्त्योपचार शक्त्योपचार पूजान् समर्पयामि सर्वेषां भक्तमहाजनानां लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु शतमानं भवति शताय पुरुषशतेन्द्रिय आदर्शैवेन्द्रिये प्रतिष्ठति लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी पूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु।